mai ki au whakarongo ki te tangi a te korimako korero flowing out the hook of force kaupapa relevant kaupapa out of bounds kaupapa exigent kaupapa paramount nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai hare hare mai o tā ringa hare hare mai we gotta gather up close everybody gather up close everybody kani move that body kani move that body Pūai te whitu, pūai te waru, matuti whaunu, whātare whaunu, ko tō machere, uta machere, toi machere, kakara whāwhāpuanga koia. Anei rā tātou, mātou, atu i te pokapū o taringa i konei i te pīki auahi. Pīki taone o te awamutu, i raro i ni manaakitanga. A te wānanga o te ro, e mi atu ana kia koutou i te kāinga, i whea rānei, i a koutou waia, i papa, i aha, E mātakitaki mai nā, e whakarongo nei, ane kia mātou tokotoru, e whakapāho ana i te taringa whakamutinga mō tēnei tau kerekori. Kerekori, pakihi. Ana i tēnei wā e ko te whea matiti tēnei wā e tai? Ko taipe ki te matiti kura. Tēnei wā matiti kura. Ai. Tēnei wā matiti kura. Ara, ko te raumati. Ko te raumati. Te raumati. And it is raumati. Ai. Look. E rongo ana. Yeah, we got shorts on. Oh, I'm starting to get crackling on my arm. You got short shorts. I got short shorts. Don't wear the short shorts. Thunder and lightning. And lightning. I think, you know, awa ori te tāua. Ai. Poi anō, e mihi ake ana o tira e hoama. Ane tata e mau nei ngā mōwhiti. Whiti ana te rai ngā wākatoa. I konei. And te tikanga, wow. Ko te taitara o tēnei hōtaka ko te raumati. Aneke, ngā huritau, i au e noho nei, e painaina nei i te raumati. Kia ora. Kia ora. Ana, ko ngā huritau e pāna ki etahi o ngā nohoanga ataringa nei i te inga marama ka huri nei. Engari mua i tērā, pewhi anō kōrua piro. Yeah, piro pai. Piro pai, piro hikaka. E hikaka ana ngā piro. E hikaka. Oh, Erika. Mai tēnā rerenga. E hikaka ana ngā piro. Kia ora. Oh, kei tētahi taumata koe. Oh, let's not get too far ahead. No, that's a really good manipulation. Ai, koia. O tērā, o te piro. Whakamahi te piro. Te E taumata hikaka ana apane. ngā piro. Ai, hikaka ana ngā Very good. piro. Koia. Yeah. Kia taumata ngā whakaro, kia taumata ngā kōrero. I was Yep, going we'll stop there. Kia apanui te taumata. Ai. Anei atu i apakura. Engari, kia hauri ki te kiwaha, ne? Ki te kiwaha. 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 And as always, we have, you know, had, Robustly discussed this. yes, Yeah, we deliberations. stayed up all night thinking about this. And we landed on, And we landed on he kōrero tēnei mo te wā e rūhāna koe i te wera o te rā. Oh, yeah. oh yeah, Kua rare. Kuarare. Rare. Kua rare. Kuarare. Hara tēnei kōrero i te kōrero mo tō reka. Hai no. E rare Oh, so tonu not a koe. rare. Not a rare. Engai rare he kupu tērā mo te rūhā i te wera o te rā. Okay. Kuarare. Kua rare. Kua, and you have to go, kua. Kua rare. Okay. Ko kōrero tātai mo tērā i te whakakaha i tētahi kupu. Ko te kua i mua ka whakaroatia. Ai. Yeah. Kuarare. Kua rare. Kua rare. Yep. There's a few... Is that sort of like, You think that? had it? Yeah. Oh, Wow, it's yeah. so hot. It's that, hika, hea te kupu Pākehā. Languid. Languid. Ko ware ia te... Ai. He nui nā kupu mo ngā momo ruha. Ai. Ia. Ko ware ia te Tell me. mea i homai ai
e timoti mo te languid hei a taihua. O, me timata ki te ruha. And then there's, that one, rare. He hano. Ko wari pai nei ia. O, ko pau te hau. Ko pau te hau. Hautahau, yeah. Would ngenge fit in there or no? Ie ngenge, engari, e rere ke te ngenge i te ko pau te hau. Ei, Hautahau is like E absolutely ngenge, exhausted. mea nau ki au. Mea nau ki au e hia moe ana koe. Oh, okay. yeah, Engari, kua yeah. pau tō kaha. yeah. I te kaha whiti mai o te rā, mo tēnei kupu rare. So when you're Interesting. sunbathing and it's time for siesta, and you might be on your second martini or whatever, mojito, Don't mocktail, get the sun. mocktail, yes. You can say, oh, kua rare. It's so Okay, hot, I can't be okay. bothered, I don't do anything. Ware. Oh, yeah, you know, there's days i te wae wera, you know, haunga te wera, ko te pāru. Te pāru. 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 That's Yes, when koia. it's, like overcast, yucky, or no? Humid. 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 Yeah. Pūmahu. Pūmahu me te pāru. Me te pāru. Yeah. Okay. I tupu ai me te mō ki te kupu pāru. Engari, Pāru. pūmahu. What's Your shoes are pū? Pūmahu. This happens when you know when you're in that weather. When you, yeah. Tahu i ohu. Ka tiamu nei o ka winika o Oh, man. Matihau. Oh, no, man. Nah. I'm not going to say i tete i tangihanga au. And I just commented, actually, kia moe mai koe te, well, those of you, you'll know. But anyway, I tārawa te tangihanga. And I just said, katana ka ki kia te Māori. Aha koa, kare tino pai ngā nei tēnei tikanga te mauhu a ngā tāne, and I take mine off anyway, I tārawa tēnei. Ko tētai mea pai o tērā, kare rongo Ai. te tau tiamu. Ina mata, me ara wake, someone comes in there, and you should have seen everyone's faces. Like, yeah. And he hadn't even come wiring. Oh, gosh. And I was like, oh, you should lift your shoes on. And it was that old school Yep. tau tiamu. The old Like- school touch. You know what I mean, eh? The old school ones. When you didn't put any socks on with your wet gumboots. Oh. And you wear them all day at the pā. Mm. And they come off, and you got the black tau tiamu. Oh. The black ones. Te tote me te winika. Kera ake nei. Kera. Ooh. Nai pēra anō. In terms of intensity, degrees of Yeah. mo te haunga, eh? Haunga te haunga, he kera te kera. Kera, okay. Yeah. Yeah. He haunga mō rika. Oh, yeah. Whakaotu pāpaku. Whakaotu pāpaku ka patu anō kia mate. Oh my God. Ki te haunga no. Oh, yeah. My brother, oh, sorry, brother, if you're listening, but used to, eh, bro, used to. And then he tūhura tia te rongo a krani. Oh, great. Te rongo a krani, eh. Oh, man, me au tērā au tamariki ana, ka tohaina. Actually, we would have had it on us kids. Yeah. Te rongo a krani. Engari, tetei ko te uhunga o tō mātou karanga pāpā, e ka kūmai tuku tuakana ki te whare mate, ki te tēneti. E koere te ki anga kaumata ngā kui. Hei, whakaoa koe te tūpāpaku. Ana ka hoa mai, ka patu anō. But hey, where were we? That is Kuarare. Kuarare. Sorry, would you consider whakaoho koe i te tūpapaku? Could that be like a momo ki waho and that? Ki anga tērā. It's one of those ones that you won't find in a book. It's just an expression. Hey, yeah. Ko te reo Māori tērā, ko te tangata moe o ki te reo. Yeah. I te kōrero maha ko taku hunga wai na nahi, i nā tahi rā rānei. And i te kōrero mo i tanga kōrero tā Timoti, Papa Timoti. And, nā wai nei me. Anyway, ka kūmai te tai o mātou hoa. And, you know, she's a bit voluptuous.
Hea tōku ki te Raumati Special. Nā Pā- se mōmona. Oh, nā. He rahi pai. Ke tāwara nei. Ni te rānei. Ke tāwara nei o tō hikaka. Yeah. Nā hikaka He no rahi piro pai. piro. He rahi pai. Yeah. He rahi pai ki e tei. Hei ko tāna. E dina, ngā ona kaka i tō rā, wā, kāri tangatanga e. Ai. He kiki rawa. Ai. And, kiki, well, too tight. Hey, Anyway, ka kuhu mai, ka te tiro mate, kare mate kōrero mini o Timothy, hea te kupi guys. Hene, hei te rongo i te tangi ao kākau. Hei te tangi mai kia, oh God. Nā koira te, koira ki au, te tohu o te tangata moe ki te reo. Ai. Ko te ngahau o te reo. Ai. Yeah. Hey, and actually, ina pō e kauwhawana o māua ko toko aitua ki a māua tauira o te reka mauroa, tēnei hoki ka mutu rawa atu i tēnei wiki, nā te mahi a tētei kāwana tau. Ai. Hoi anō, ana i te kōrero ia mo te panekiritanga ka homai te rākau ki au, māku, ōku, raumahara, e kōrero, ara koira ka tētahi, tāku ki te katoa e whakarongo mai ana kia māua. Tāku te whakaaro nei, ko nā kōrero no te panekiritanga ngā kupu, ina te roa, ina te tikanga te me. Engari, ko tētei mea, tino mea o te panekiritanga, ko te kata. Ai. And he rite tonu te kōrero tia o te ngaro mangapea, o te ngahau o te reo. Me te āhei o te tangata ki te toronoa a Māori nei ki e tei rerenga pēnei e kōrero tia nei. Hei whakaputai o na whakaaro. Hei, e tei wā, e hunāna te whakatoi, me ata wānanga i te kōrero. Ai. E tei wā, ko tai tonu. Ki te rai tonu. Ki te rai tonu. Yeah. Nei, nā, hei te rongo i te tangi, awa kākahu. God. Kāroa. Yeah, so tērā mea whakahotu pāpaku. Yeah. Hey, and you obviously know the crowd if you're going to say that. Yeah. Hey. Yeah. Ko te tētai kōrero pērā. But absolutely. Yeah. Pai. So we haven't even started. Well, we are huri tau na wai. Huri tau katoa. Tuku me ngā kōrero. Yeah. Yeah, kaupapa Raumati, Raumahara. O he rau e tēnei. Inu miru, prauri te tai. Ano nei huka engari kāre huka. And actually, let's set things straight, because I'm still getting asked. No. One particular company, its brand is red, black and white, and has a popular drink that lots of us purchase and enjoy. It's effervescent. Particularly when it's cold. You shouldn't drink it when it's cold. And you may mix it with certain things. They do not sponsor us. No. Kia moe mai koutou. Nō reira. Nō reira. And we're not in New York. No. But this could be the new you. Yes. He tauhou e tū mai nei. He tauhou anō. Pea. Ei, o e tehi. Engari. Kōrero noi ho tērā. So anyway, about our reflections on e tai o ngā kaupapa kua huri. Yeah, you go first, Eureka. Okay. What have we been up to this year? We've done a lot of live. This is alive right now. This is live. Is this alive? No one told me it was alive. It's alive. It's alive. Yeah, well, I've been not Sweden on this one. Yeah. Yeah. Did 'Cause all. it can't get edited out. No. Yeah. But yeah, we have done. Hey, that's not a did. Eh? We've done a lot of lives this year, and we've been away a lot. Yeah. Yeah. Highlights. Well, I really enjoyed the Toi Tu Te Reo episode. That was cool. Tēnā koutou. Right. Oh, yeah. That was Tēnā long. koutou kahununu. Yeah, it was just a really cool vibe down there, and it was just crack up that we threw all of that merchandise out into the crowd. Yeah. Whakaeke.
Yeah, that was koia, whakaeke, koia te yeah. whakaeke. Tō tātou whakaeke, yeah, that was cool. Whakaharuru i te whare. Yeah. Yeah, Yeah. that was a highlight for me. Yes, my highlights are peppered throughout. Toi tū te reo, yep, that was cool. That was so cool. I think it was the vibe that we were on. Te kaupapa, paikiau, ngā mea auaha, kororo ana ki Whirimako. Yeah. Rob. I just listened to that on my flight back the other day. Yeah. I just saw her down Tory Street the other night. She was in the bar. Che. She just gigged at Etai Awards. Was it that with that salmonella dub? Or no? Nah, she got back from that one. Yeah, nah, was some awards she was down there for. Ka ki te mao e mao. Tai ana kia koutou te whānau tuari. Yeah. Oh, yeah, Te rongo i te auaha mo te tito. And How it's shared amongst them. Yeah. He Yeah. rā koutou matua he huinga manu. koia hoki. Aye, definitely. Yeah, and you know, we're talking about vibe te wairua. He mea nui tērā, ko te hunga, o te kāhui e noho nā koe, he mea nui tērā, ki te whāngai i tō Māori, ki te tango rānei, i te ngoi o tō Māori. Ei. Me te whakahiri hoki i tō wairua. Kia ora. And you'll get that vibe with the people that are there. Yeah. And ka tautau hoki tērā i te ahi. Koia. O te wānanga. Me tika ana te hunga nā kuira tērā kōrero he rākau tau matua he huinga manu. Ko te Kia ora. rākau tau matua. Koe te rākau matua. Koe rānei te rākau i whakamahi ai e tētahi hapu ki te whāngai i te iwi. Hoki atu. I ngā tau katoa. Mui ana e te nohoanga manu. And yeah, birds of a feather. Hey, flock together. Yeah. Flock together. So me nui tērā. And I'm mindful of, you know, we go to a lot of kaupapa. And some of them, we're giving. Koia. And e tahi atu, e haere ana, Reciprocation. yeah, koira, e haere ana kia whāngai hia tō Māori. Ai. And koira te mahi i toi tū te reo, me rā momo. Ai. Yeah. So te Māori was one for me. Te Māori was. E te papa. Yeah. He te papa. And let's leave it there. No, but thank you for the invitation. And, you know, big shout out to te kuru te whānau te papa. Yep. Nā koutou mātai pōwhiri, kia tai, kia hoki. Aye. Te papatonga rewa. Aye. Yeah, that was mean. That was me. Yeah, that was mean. And I knew what happened. Mutu kawana te kōrero, come off, and then different ones start coming up and giving their... Yeah, giving the kōrero. Aha, ko i rere te mea hopu reo. Yeah. Yeah. And, you know, e whakaro te ana kia pēra anō. Ai. I tēnei wātonu. So we'll see. Yeah. And ko te painga ki au, heipu atu māua ko Erika ki etahi taonga. I te no rātou e whakahoki ana i era ki o rātou wāhi popuri. Oh, yes. And yeah, man, I rongo au te wehi, te ihi te wehi o enei But manutunga. like, literally, Yeah. we were allowed to touch them, which was Yeah. And it was, that was momentous for me. Hea hana taonga. Papa hou. Te papa hou, ngā mea i whakairo he aku whainga. Ko ia i... Nā whai anō ai. I rongo ai te aroha. E koro nei au e kite ana i era rā te puka. Oe no, ki te rā kiko nei rākau nei haramai. haramai. I know that feeling when ka rongo koe te wehi. Ai. Tētahi taonga. Ko te wehi, I think we've spoken about wehi taringa. O nā ētai wā, whakamataku i a koe. Ai. Ētai wā, ko tō wehi rā, ko te kau anu. Ai, koe hoki. Ki taua manatu. Hang on. Kau anu, what does that one mean again? The reverence. Oh, yeah, that's the good one, eh? Yeah. So I always get mixed up with that word. Anu.
Oh, there's anu. Yeah, I know. There's anu mātou. Yeah. And then there's anu. Kau anu, yeah. Ka hoki aku mahara ki a ngāpō. E kōrero ana mō te momo. Te momo rangatira kau mātua rānei. Oh, ai. Ki te rā ia. Iaia e tai ana. And he said, oh, you know, I te kōrero ia mō he te kia te kani te Ai. ua. And people were walking down the street and you'll see he te kia coming down. Everyone starts Crossing the road, eh? And ko tāna kōrero koetai, ko te wehi tērā, te mataku rānei, and ki te atu ki o rātou whakaaro, ko hau tēnei. E whakaaro nei ko te tapu tērā. Ai. Hey, they didn't want to be in a space of tapu. Oh, look at hana koko. Tēnā koe. Kia ora, Joe. Hey, Joe! Wow. What you doing with that? Drinking your hand. Ding, 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 ding. They don't Joe sponsor us. tēnei. Ding, they don't sponsor us. They don't sponsor us. Let's go. Okay, you keep talking. I'm going to reach around. Yeah, you do yours, but there's no way for around us. Well, just as you mentioned that, so Taihua. this is not a taringa episode, but at Te Uhunga o Te Kingi, when all of the waka were on the river, you know, the Ngaru Wahia Bridge, that was like ki katoa o ngā tanga. There was heaps of people up there. But then it was like really cool. I don't even notice when it happened, but I took a photo of the bridge being full, and then, you know, kept taking photos of the waka. And I look up again, and just before the King's waka went under it, everyone on top of the bridge had separated. And I was like, wow, Good. Ai whakaro nui tērā. that is so cool. He whakaro nui tērā. Good. I'm glad that was seen. Yeah. That was You get a another. photo of that? Yeah. Oh, nice one. Yeah. That was another. I need to be a lot of, you know, explain why that was good. Yeah. Well, just like how you were talking about when Tekani Yeah. would come down the street and people would part. It just reminded me of that. Yeah. Yeah. Come Well, to. but also, Yeah. is it tapu because obviously it's the king and you don't want to be above him? Yeah. Is that it? Yeah, koera. And, you know, yeah, disrespectful, yeah. He āhua atua. Ai. Ai. Ko te kau anu can be reverence, respect, and ko te āhua atua rude. Yeah. Tikanga Māori nei nei, a whakaaro Māori nei, ko te āhua atua tērā. Yeah. Pere te wai haere tētahi ki tētahi iwi I noho te rangatira ki runga ake I aia, tētahi papa anō te whare. Yeah. Kāri paingia e taua tupuna. Hono. Yeah. But that was a highlight. Haunga te kaupapa. Oh, yeah, Tō tātou waimarie ki te noho I tō tātou haunga te waimarie. take. Haunga te take. I noho rā tātou I te kīkōpū o Kimiora. I whakapāhu atu, atu I reira. Ai te wā I tō tātou kingi. Right. Well, I was pleasantly surprised, like when you put the tono out to our chat to do some taringa lives there, and I was like, I was like, oh yeah. oh, okay, well, if they let us, but you know, not expecting them to let us. And then, Well, I pēnei aku whakaro, mena ko tahi te tangata, yeah. e tai ana e ia, e ahe ana rāna ia, te whakarite tētahi kaupapa pēnei ana, koia tēnei. Wa me pono au, I no au me te whakaaro mō tētei wā, I nui taku whakapāpā haere. Ai. Koutou, I nā hoki I te whakaaro au. You know, eki, tuatai. I runga I te kau anu. Ai. Tuatai, ki te tūpāpaku o te kingi. Tuarua ki tana whānau, tuatoru. E rā mea katoa. Ai. Engari mahara rāu, arā nā kōrero ka puta I tērā nohoanga. E kore rawa. Te nuinga o koutou, if you've listened to them, watched them, ka pai. If you haven't, you need to.
you wouldn't have been privy to that. Oh, absolutely not. And none of us will be around. Yeah. Hopefully. Yeah. I was saying it to my nephew, you know. Yeah. He goes, how many have you seen, Uncle? And I said, well, 3, 4, yeah. Well, yeah, 1. Yeah, yeah. And I was like, oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. He goes, I only need the king, and I saw the king, and it's 2 now. So he was 3. Then he goes, maybe you'll see the next one. I said, hope not. It's actually 7. Yeah, yeah. He goes, hey, and he goes, oh, yeah, hey. I don't want to. Yeah. Kia whakaro pai. Whakaro pai, yeah. Yeah. That was, and it was, you know, tāwatahi, or tātou pia, a lot of that kōrero was new, and it was great getting it first hand from the actual whānau. I think it was really cool. And feeling the, I runga i te whiwhinga nui, i tō rātou whakai kia noho wa taringa ki reira. Me te haipapa kia tātou ne kia manakitia taua tono, tā taua karanga. Well, Auntie Kawe, ka me mai, 10 minutes. Yeah. She wasn't Yeah, yeah. even on the list, Yeah. you know. She was on the ones trying to get out of it. And me ara wake, I noho ia mo te katoa. Yeah. And muri mai, the next day, when the saying again, you know, it's a big thing here at Auntie Kawe ne, that whole Yeah. part. Yeah. And, well, 1, we had it. 2, kāri e te kihini, but they were like, well, must be whakapuna mai e kia mātou. Yeah. Nā, tohu pai, tohu Kāre nui raru, te. you know. Yeah. Yeah. And I shared her RT, and it was up for a bit, and I kuna taku pānui, Yaya, she started turning it down, and then she hadn't even taken a sip of her tea or coffee, and I remember when she finished, she goes, oh, my thing's gone cold. I said, oh, man, I noho pai ia. Yeah. Te mana o tahu. Te mana o tahu. Mana o tahu. Yeah, te mana o tahu, kuia tērā. I actually, one thing that stood out for me from that episode was when they explained like the whakapapa and how the different whānau look after the like wahi, and then another line was at Tūrangawawa and stuff, and I was like, oh wow, that's so, like, now I can put it all together in my head how this works and what the relationship was. Yep. Yeah, that was a Yeah, yeah, that's right. What I'm going to say is, kare mohi ana hea ngā huatanga ki te whare ariki o te hewe. Engari, e whakapai ana au, he pērā anō, ara e tehi o te tātai, he mahi tā rātau he haipapa. Hey, I pērā ana iwi katoa i nā wāmu, Ai, ai. ko te arikitanga tērā. Ai. And ahakoa, ko te whakaaro kingitanga anō hoki, ai no tā wāhi, engari, you know, kei te Māori mo te whakamaori i ana kaupapa. Ai, ai. Kia noho mai ko te kupu anake pea. Ko i anake te mea e tūhono ana ki te tikanga whakahaere rāne o tā wāhi, engari, ko ona kiko katoa i nāne he Māori. Ai. E ne ora tonu ana tērā i roto i te kingitanga me ki te whare tapu o pōtatau. Yeah. Whare ariki, whare pōtatau. Yeah, And that's another one, you know, i pātai e tai, o hea te rereko, te whare o pōtatau, te whare o kingi te aitea, well, that's his own royal household. When you're talking about the whare o pōtatau, or, yeah, talking about the yeah, whole. and that's big. Yeah. Yeah. Ah, marama. Arana uri. Ne, Yeah. nā heke ngā, ai. No, what? We've got a little note here. He karere. Is it a return to centre from centre? Yeah, it's a centre did not send these drinks. And if your license plate is this, then please move it. Is it PRQ 444? Nah. Oh. Oh, can you scrub that off? No, it's live. Don't search it, thank you. Don't search it, yeah. Stolen plate. Yeah, cool. All right. Yeah. Do I get to read that? Or is Oh, you want to read it? Was it just a note for you? No, he memo no, tēnei. We've got to remember that our cues for our funders and So, our whānau.
those are all episodes that we've done out of studio. Can you guys remember any? Oh, and our ones when we've had really cool guests. Can you remember any of the ones where it's just been us? Oh, I like the one we did he te huritau mō te tū mōtai. Oh yeah, that was another cool. I te pane o te tau nei. Yeah. Ngā tata ki te pane ingari. Yeah, I thought that was cool. And it was like hot off the press. Hot off the press. Well, it was an exclusive because ka heke mai ana te kapa. Ka rere ngā kōrero. Oh, hea tērā, hea te mea nei, hea te mea, hea tērā. Kātahi ka whakapuakina e koe e tai. Ētahi o ngā kura o taua tū. And not so much, well, about mōta ingari, te whakaaro o te auaha me te tito. Yeah. Te ara o te whakaaro, e ahu anō whakaaro kihia, pēhea tō whakakupu e ra whakaaro, kāre e kōrero te ana e tētahi atu, koina te painga ki au. Like, how do you talk about an apple without saying apple? You know? That was, that was, Love. Yeah. Love it. Nā i pai hoki tērā ki au, and I was ready to kōrero Yeah. as well. Yeah. Getting into the season. Getting into it again. into Can't say season. too much. Hard and thick. Yeah, all the vets are like, ooh, into their corners, holding their things. But hea tāhua, nā te mea ki au nei, mō te kapahaka, mō te matatini, kei te atapea o tētahi mea hou, ko tāku e kite nei. Engari, and kamatu me anga whakamua, me whai te manu i te rā, te awatea, you know, so it's on the brink of what would you call it? Of something new, or a new way of looking at haka. Yeah. With the old. Yeah. Making the old new. Yeah. Here's something new, have fun. Oh, there's something new. Hey. Koina tāku ki ngā kura, hea tātou pēhi nei a tātou tamarigi, Yeah. ki etahi kaupapa, hore kau rātou tino mātou ana ki aua kaupapa. Pēhea o tēnei ngā whakaaro te tamaiti, ngā tamarigi. Kei whakarangatira tātou ia rātou i naia nei, waiho rātou kia tamarigi, kia wāwāhi taha me rātu mea. Yeah. Kia ngahau, kia pāreka, kia Kei te kōro rawera. koe mō ngā rōpū hakataitai. Hakatatai, yeah. Tamariki hoki. Oe tupuranga hau tēnei, ne, nā tātou anō i waihanga. Koe hoki e whaia tonu te ana ngā whainga o rātou ma. Yeah. You know, e me tika, ka tika hoki engari kia rapua hoki tētahi kauhanga nui. Yeah. Kei taimaha raua ngā mahi, ngā tamariki. I haere ki te whakataitai arohe a tainui nei. Oh, he tino rawe. And te rōpū, like, Te rōpū tuatahi. Oh Yes. my god, he tino piwari. Te tūa te tamariki Oh my gosh, Yeah. that's Me te so wairua, cool. and harai te mea whakaiti ana i ngā rōpū i whai mai. Ai. Engari pai te rongo i tērā. Yeah. Me te kite i a rātou, e pārekareka ana i a rātou anō. Ai. Yeah. Ei, Yeah. Yeah, they were my favourite. Yeah, hea horanga. That one. Tamaiti. Yeah. yeah. That was another good one. What was another in-house one? Our yarns of Maori. That was an in-yarn. Our yarns there toi too, and the camera was off, and it was night time, and we were back at our hotel room. If you remember, or if you were there. Nei, he pono Nā, he katoa he oranga Yeah. ngākau, Like, ngā actually, haerenga. Yeah, Yeah. because i noho hoa tātou, Yeah. and Māori Ai. Māori te Yeah. noho. Yeah. Alright. Yeah. And we had some good kōrero, and it was just, yeah. Yeah. Yeah, I think, that's why Toitu was a really poignant one. Yeah, because it was a good chance to team bond. Yeah. Whakawhanaunga tangata. So, koutou, Whakahoahoa. we might not see each other for a while. Yeah. And then we turn up
and then we do taringa, and then sometimes we go away, but then Toitu was he haerenga ngātahi. Hey. I've just put poignant in my pocket. Yeah, poignant. Hei whakamaori māku. Mm-hmm. And the other one was when I opened the can. Hea te rā oro. Ooh. Ko te keke. Aiwa. Kare tata ana ki te pako. Yeah, hare te pako. Ki au I hihi. I hihi. Yeah. Te hia oro. Ahua sizzle. Te hihi o te wai, te hihi rāne o te kēne. What about a Wow, it's all... hiha? Hia. Like What a about ha. Because it's more of a ch. Te hia oro tērā. Hey. I puta engari anō nei kāri puta. Ea tai, I hiko te wira ingari kāri papa te whai te tiri. Yeah. Kāri paki nā papa. Ai, kāri papa. Pore katoa ana te rua. I whera, I nā tata nei, ka patero te tei, ka me te tei. Nā praone tērā, ka me, nā, hara tērā I a tūpaka. Me karongo I a tūpaka, ka mō koe, ako hau tērā. Hey, perero ke te oro tērā, e putu ana. Come on. If you caught that, very good. I think, you know, ko te hihi, he tiko tāu, I te mea ko te hihi. He kupu tērā, mo te hihi o te wai. Engari, me mārena era oro katoa e putai tērā oro motuhake of when you open a cold can or something Yeah. with fizz in it. Yeah, he whakakoe I te... The koe. Whakakoe. He tika te... I know what He whakakoe He te kupu ngao. tūturu tērā. Yeah, ka koe te ngao. Ka koe te... Koe te ngā. Oh, man. What did you put in this stuff? What did you put in this? He pai tērā kupu te whakakoe. Whakakoe. Okay, what does it mean? Or we're now talking about to do with sound. Different sounds and things like that. Hey, so we've had hihi, keke, and now he's brought up koe and whakakoe. Koe. Whakakoe I te mea nā. I don't know. Kā tō kupu pāke ki te koe? To make... ki whakamāku. Yeah, Oh, and the sound... like quench. No. Oh, Is that your koe? O kei tua tā wauau pia. Oh, I thought it was a tētai kupu oro. No, e koro ana mā taua oro e whakakoe I te ngao. Ah, right. E whakawai I te... Ka puta te Moe, heo. kupu anō te koe mo tētai oro. Oh, ne? So, whakamāku. So, you were on the right one. Yeah, I was yeah. on the wrong one. well, what was your one? Never mind. Okay. Whānau shei, e hoa ma. Whānau shei, nā. Yeah. See, ana koe nā wānanga haputa I a tātou e huri tāwana. Ai. And you know, kāri pēra rawa taku whakapono, kāri pēra rawa taku whakapono ka eke tā tātou noho ki kirikiriro. Ko ai... Oh, yeah. Papanui. Oh, Te mea, e ke ringahora. Ringahora. Yeah, ringahora. E pai te kōrero. Yeah. Oh. You know, I tērā... I pai ki a tātou. I pai ki a tātai. And that's the, you know, koe te mea, it's gotta be. Yeah. If you're not in, you know, same thing, have fun. Hey, Yeah. Me kāre tātou I te rongo I te wairua. No. Oh, well. Yeah. Yeah, we're not here to read the news. I don't know if you were, I reira rā ne kōrua I te wai, haere mai te tangata, te taonga kaiwhakarite ka pātai mai ki au. Do you want us to come on stage? I went, no. Yeah, no. No, it wasn't it. And they were quite happy about that. Yeah. And also their suggestions of having speakers with us, and we're like, nah. Wai hara I te mea, he mea whakaiti a rāta, engari,
Kāre tātou i kite ana i te take kia noho mai ai ko tētahi o rātou ki a tātou. Yeah, you know, koutou mā. E tātou mā. Ei, tātou. He te tonu te kōrero te o tērā. Ai. And you know what? Must be, koe ana he te rohe. Must be koe ana he te rohe. Tata ia kai kōrero. E tātou mā. Tērā. Engari tata ia kai kōrero. He ori te tauparapara. Oh, You know what it is. yeah. I think I know. Okay. You know what it is. Engari, e painga ana, it's like, all good. Yeah. And kei tēnā, tāna mana wa taki, Ai. ka mutu, he rereke e tai o ngā kupu. E rongo nei. Ai. Paku rereke, e tai lai tino rereke. Yep. And I'm like, okay, is there another minute, is there he kupu anō tērā mo te pūkoro, or is, he rānei te reo, aua. Yeah. But it's just okay. Mm. So e harai te kōrero whakaiti. E aku rangatiro o muri whenua. Engari te, mai e mohano ki te ruanga o te kōrero ne. Ai. Can you give us an example, please? Kare mohiana ki te katoa taua tauparapara. Oh, so you don't know. No. Mohiana ki te kōrero mō te tauparapara. Right. Hoi no, ka waiho tērā ki a rātai. Yeah. Nui te hungai mohiana ki taua, ka waiho ki a rātai. Ana, We're talking about the kuaka. Te kuaka, ruia, tahia. Yeah. And I'm saying must be koe ana he te rohe, ka rongo koe, tata ia kai kōrero, nearly every orator uses it. Yeah. And, you know, but the thing that, I tino, o wai aku whakaro, i hihiri rānei taku wānanga, a rā te rangatira o tērā kōrero, me, e whakamahingi ana, e ia tangata o te paipai. Ai, he mana nui tērā ne. Yeah. I mean, you I konei, you know, ki te whakamai koe i te tauparapara ko whakamai, You're out. No repeats. Yeah. Like, and there were slight differences to it. And a tōna wā, pīranga ki te wānanga i tērā me tētahi. E te i o koutou, Ai. e ngā iwi o muri whenua, tatu noa kia koutou te pātū, i mahua i te tikanga tiki keke. But that was cool. Yeah, the soul nene got up because pātū got i ware ai. Yeah. And then ka arongo koe. And kamatu i te tepu i te kuini, ka arongo koe te. Te pātū! And she was up there. But, yeah, koera tētahi mea o reira. Pai. With. And even that wasn't on taringa, hoi anō. Pātai. Pātai. So, you know, tau parapara. Like if, are you allowed to manipulate it to make it like suit more wherever you're from? Or, because I thought it was sort of like in the same realm as, I love this. say, like where you'd position like a karakia and they have specific words and format that you have to follow. Yeah, so you shouldn't be, e harako i te kai kōrero noiho. Yeah. E harako i te kai kōrero noiho. Yeah, so not anybody should just do that. Okay. And he pai tēnā pātai, hei whakaarongo mā te katoa, Ai, wānanga mā tātou, because I hear a lot of it going on. And kei reira au e noho ana, me tēnā whakaaro, me e nei nā. E mohi ana rānei koe ki tuatai, ki te tino tikanga o tāu e tauparapara nā, te mea take. Do you actually know what in the first instance, do you know what it even means, the first one? Ai. And that gives you the license to manipulate it that way. Hey. Yeah. Because you set a precedent and an example to other speakers that are listening. Yes. Te katoa, it must be alright ki te mai pērā. Ai. And i nek minera e tam. E tam. Tō nā me kua me tia nā. Yeah, so I'm exercise caution. Kia haere runga i te aroa tūpato. Ai. Me kata eno ka tīmata. Ahau ne, māku e ki. I love it. Māku e ki? No. Yeah. Hey, don't go there. Just stay, don't try to be flash. It's not even flash. Taia i tō reina.
Stay to reina. And it isn't flash. I think it's a cheap grab. It's a low hanging fruit. It's a spray on flash. It's the cheap. Yeah, One. yeah, it's a cheap one, and It's not even the glass cup. no, and it's mō ngā taringa me ki taringa kohanga. Because ko rātou Yeah. and ko te mōhio ki te mātaki koe i te marea, i te pai rānei, ko te mōhio, kāre te mōhio e kata ana, kāre te mōhio e whakai ana, Yeah. you know. Yeah, because I've tried it, Yeah. and it's been like, yeah, nah. I've only done it a couple of times, but me kaupaparawa. Ai. Me take rawa e pera ai au. Yeah, Right. Yeah. It's not something that I just do, hey. yeah. And it would be kind of a situation where you'd have to know the crowd. Yeah, not just the crowd, but the tuatai ko tauparapara. Yeah. Me Yeah, mōhio yeah, ki yeah. te tikanga o te Yeah, tauparapara. and do I have the tātai tuatai? Right. Yes. Hey, no taua tātai ahau? That'll be my first one. Yep. Ko wai au ki te raweke i ngā kupu tētai tupuna. Ai. Hey, tuatai. And then, okay, tuarua. Do I actually know what I'm saying in the first place? Yes. If I was to say it unadulterated, not, you know. Yeah. If it's a no, then definitely no. Yeah. And the other thing is, he nui ake ngā kōrero e whai mai ana i tō tauparapara. He a koe aro ana ki taua mena. Yeah. Like, why are you just worried about that part? Yeah. You could probably say what you want to say in there in another part of the kōrero, but that's your ability. Don't, you know, we said it before, don't do a 10-minute tauparapara. Hey, 10-minute tauparapara that's, you know, kare kiko, kare Ai. whai, kare paku hanga ki te kaupapa. Yeah. And then you do, you know, maybe one sentence about the actual kaupapa. Yeah. And I've said it before, take away everything in your whai kōrero that's not a whakatauki, or take out everything that's already been done. Whakatauki, pepeha, katoera, tauparapara, tātai whakapapa. Yes, you know, e pūkenga te raumahara. But what is actually yours? Yeah, that is And e it. pērā no te karanga, Ai. you know. Interesting. Tētai uunga. Ina tata nei. Ka tū tētai, ka mea, ko hau, and I'm very, very careful. Ko hau te māngai o te whānau such and such. And their tupuna was a renowned orator. Now, this he koraua, well, he pakeke, punua koraua. There wasn't anything in this whai kōrero that was actually his. Yeah. Right. Everything he said, I knew, was said by his great-great-grandfather. Everything. And, but, e hara i te mea i ki tau i aia, I got that, yeah, I'm keeping my grandfather's sayings alive, but I could see he was actually getting off on it. Yeah. And ki tau i te kato te, oh, here it is again. But nā te mana o te tupuna, o te tangata nei, kare tētai, well, you can't whakanoho i aia, but kare tahi te kape, kare tahi te meara. I just thought, man, not one thing he said was actually his. Or heard from anywhere else. Yeah. But he didn't raweke anything. Okay. Hey, so, yeah. Tērā kupu te raweke, even it took me a while to use raweke. I te horopake e ka whakamahingi ana i nā nei. Yeah, well, yeah. I te me ko te raweke, well, you know, a tētai wā, someone, and I never ate it either koro, tēnā koe, kua moe. Bentham had these mata, mārearea rānei ki e tahi, ana, ko te inanga. And they've been in the freezer for ages. And I thought, I'm going to thaw them out, make some fritters. And e haere ki te toro ki nā inanga nei, te fridge, te freezer, and ka mea a korohu ki te rangi. Ka wē raweke. Oh, And that's how I remember it being used. Now, hea te horo, hea te tikanga o tērā whakamahinga? Oh, don't muck around, hey, don't,
you know. Don't mess it up. Yeah, Don't, yeah, yeah. Don't touch well, it. Yeah, koe raweke. Yeah, I think nā tētahi nau rānei a hau I whakatika I taku whakamahinga o te raweke mō tētahi, well, panoni. Yeah, I thought Raweke was to like mix things around. Wow, No, see, no. E koina te pōhehea nai nei, no koira taku akoranga I taua rā. E hara tērā I te raweke, he panoni, he hara nei tētahi atu. Ingai ko te raweke, kari te pai. Yeah. Tāku e... raweke tamariki, raweke... Yeah. That's how I used to hear it. Not with tamariki, but like, koe raweke, ko te taonga te rāme, koe raweke. Yeah. Leave it alone, don't touch it. Yeah. That's what he said. Yeah, engari ka rangahau ana te tangata I te kupu rā te ipurangi ka ki te manipulate. Engari ko aua whakaro anō mo te manipulate. Yeah. Hoi no ko te raweke he rereke anō. Yeah. And ka me, you know, ki te rāweke I ngā whakaro o te tangata. Ai. You know? Yeah. So, mo te tārai, pēr. Tārai hou I tētai tauparapara. Yeah, nā. Yeah. Okay. Nah, cool. Good pātai. Cool. Look, but I want to go back to that ringahora. Kia rongo ai anō I taua kōrero. Conscious. I kōrero tia rā I koe. Yeah. E ne hia nei ngā wā I whakaputa I a koe tērā kōrero. Hea te whenua. Right. Oh, yeah, That was my... Koina taku kōrero mo te katoa Your tēnei bing te... bong moment. Yes, my bing bong moment, because it was mentioned 3 or 4 times in different episodes. Yeah. Well, And nawa no tēnā kia mau ki te rai. I ki mai te tauku niwhi as Uncle Vigi said so many times, but hey, that's mean, but kore tonu e mau I au and I go to say, oh, I missed something, or ane. E nia, ko koe te kai whakapāhea. Hea te whenua ki te kore o na marae. What is land if it's bereft of its marae? Ancestral house. Marae. Ancestral Space? place. Hea te marae ki te kore o na whare. What is an ancestral place if it's bereft of its ancestral house? Hea te whare, me kāre o na tikanga, kāre hoki o na reo. What is an ancestral house if it's bereft of its protocols and its language? Right. Hea te reo me ngā tikanga, me kāre he tangata. What is protocol and language if it's bereft of the person? Hea te tangata ki te kore o na whenua. And what is a person if they are bereft of their land? Ana. So koea te rā. Cool, eh? Yeah, and I just want everybody to, just in context, when I say whakamahi te kupu marae, kei te kōrau pā. Pa. Aye. Yeah. Industry. It had gardens, it had people, it had, you know. Tika. Self-sustaining. Yeah, koea. Koera te marae, koera te pā. Yeah. Poi pai tērā, e tohu ana mena rānei e pēnā hoki o koutou whakaro ki oku. Ka whakaro au ki te marae, ka ki te no au I te whare. Yeah. Engari, me ana toronga katoa ko te marae. Yeah. Tai ana ki te Atea te... Yeah. Yeah. Say when I use it in that kōrero, koera tāku e kōrero. Yeah. Hey. Kei ki mai tētahi he hapori. Engari, ko te marae, koia tēnā. Yeah. And there's lots of kāinga, and throughout, about e toru pia ngā hapu I rongo e I tēnei kōrero. We never had, kāre he marae, kāre he whare tupuna. Ai. He kāinga mai rāno e kone, ngare kāre whare tupuna. Ai. Kātai ka ki tētai o mātou tupuna. Hangaia he whare mō koutou kia ki ai koutou he tangata. Ne? Build yourselves an ancestral whare nui so you can say you are a people. I te mea ko te whare hei, te mea tōpau whenua. Yeah. Hey. And kei pāpauri mai nā marae kaore, nā marae tūnei he whare tupuna, whare runanga rānei, kāre he whakairo. Kau e pāpauri. Engari, nā pirana te kōrero. E tika I te whare me whakairo. And
that's what koira te mea I kaha putai a ngā taiapa ki te whakairoiro Ai. whare whakatu haere. And pērā no, hea te whare, me kāre ona whakairo. That's one of Apirana's saying. Yeah. What is a house of no carvings? E ne rite pai tērā ki te hea te whare ki te kore o nā tikanga. Ana tikanga me tana reo. And Koia this is tēnā how te I reo got me te- to the tāmokongia tō arero I mua I tō kanohi. So we're going back there. It was from that kōrero. Ka noho au, because someone could say, take Apirana's saying and say, well, hea te Māori me kāre ona tāmoko? Hey, if you to follow that same line, Yeah. I thought, true. Nā, ko nā koranga te panakiretanga. Ka karanga ana koe, ka whai kōrero ana koe, ko koe, kei te whakakōrero I tō whare. Ai. Ko tō whare, he Māori. Ko tōna reo, he reo Māori, a kāti. Koe te reo I runga I te marae. And I married all of that kōrero up, and that whakaaro Māori. And saw, and te aho te whare nui, tāku I ako nei, ko te kōruru, ko te wheku rānei, ko e te kanohi o te tupuna, Ai. o te whare ne. And you're a spokesperson for the whare nui, whether it's a wahine or a tāne, and you're reo in the karanga and whai kōrero so pi te reo Māori. Kia ora. Koira te reo, and that's also koira te reo o te reo. o te whare nui. So the language of the whare nui in consideration of its designs. Ko whai, tuku, katoera, whakairo. He reo Māori. Kia ora. Nō reira, me reo Māori, I runga I te marae. Right. And that's how I landed where I landed. Me te kōrero. If me whare nui au, anei, ko hau te kōruru, a kāti. Ko tōhu reo, ko te reo. Māori tonu. Yeah. Hey. And that's how I got there. Yeah. So, Cool. if you were wondering. If you were wondering. Another part-time. What's your thoughts on, like, so was it I tētahi uhunga, I te rā marama. What's your thoughts on if... As long as we're not And talking about OPEC something of TikTok. No, if OPEC comes on and, kāre he reo Māori, but someone still stands up and does a reply in te reo Pākehā. Well, ahau nei kāre au I te pai, ki tērā. Engari te mutingi ho kei te hapu I te mana. Me ka tuku a tērā tangata ki te kōrero. Yeah. So the mana assists with the hapu if they're going to let them speak in English. Yeah. Yeah. See, I au e tamariki ana, tino kore nei ngā kaumātou I whakae, kia kōrero Pākehā e I te wā o te pōwhiri. Yeah. Me hui mate, hui tangata ora rānei. Me mutu rawa ngā tikanga Māori ka whakawate hea he wā e muri mai tērā. Ai, muri mai. Right. Yeah. You know, sometimes, nai nei, it'll be after the whai kōrero done, tāko e mara nei kao, I muri te hariru. Kia ora. Koera te whakatutukihanga, even after the kai. Pai tērā whakaaro. Yeah. You're stolen, kei runga tonu koe I te marae. Yeah. Hey, engari nō koe nei whakaaro. Koera te whakatutukihanga. And I remember, I was a mayor or someone came from council and they wanted to get up, they'd ask, and koera te koe nā kai mātua kao. Kia te tuki te nā tikanga o te Nā marae tikanga, nei. yeah. Te hariru ana. Yeah, yeah. Wātea, I muri rānei te kai. Yeah. 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 And it's funny how some feel that they're Relegated. relegated. Yeah. So learn te reo. Aye. That they can't contribute or think they can't participate in that area. He whakaiti rānei tērā. Yeah. Yeah, he whakaiti rānei. Turn it around, ko koe kei te whakaiti. Yeah. Kia ora. Yeah. You know that joke, turn it around. Apples. Sorry about it. So yeah. No. Yeah, cool. Well, this person didn't know, and I think they just felt obliged that they had to stand up and say something. But See, the that's reactions. That's how people feel. They feel obliged to, and that's fine. There's an intention there, but they should also relieve themselves of any, of being offended if they're not invited to, or said, no, you don't speak now. Oh, he didn't get told to sit down. But or anything, for those who want to, the reactions of the nannies was like,
It was Or, you know, if you got kids on the marae, send them out and go, oh, yep, this is what we're doing. You have to speak Māori. And you might get some time after if you wish to say something, but not during this time. Yeah. You know? yeah. Kei he te, Right. te he o tērā, Yeah. you know. But yeah. It's saddening. Just an we're observation. We're not going to be back till March, just so you know. Oh, what? Oh, really? Yeah. True. Is it what it says on the thing? Is it? Oh, sorry, I didn't. Oh, you're trying to just subtly mix in whatever the Well, this is the last ep for the year. This is the last ep for the year. For the year. Mo For the tēnei year. tau. Ai, mo tēnei tau. And we'll be taking a break. Kia rare tātou te Raumati. Kia pāru. Kia pāru. Sorry. Pāru. No, ko te pāru. Please, e hara i te pāru. Kia parara. Kia parara. Kia parara ki te pā ina. Yeah, yep. I te pārūtanga o te rā. Kia tīkāka te kiri. Yeah. Anā rauna ki tīkāka. Ka pīra au. I like getting tīkāka at the start kata i ka pania ki te panipa. Ka pīra. Ka pīra. Yeah. I feel. Ko timata ke ka o ki te pīra. pīra i ka pokoiu. It used to be normal, eh? You know, Yeah. Yeah. burn and then peel it all off. Peel it all off, yeah. We used to sit behind the aunties peeling they used to use cooking oil and whatnot. Sit in your undies. Sit behind our aunties and take our... sounds- They were in their... I heard we used to sit behind our undies. No, they were in their undies. We had to stand here. No, kua ki noa. Come to, hara i te tautau whiro ki he tautau rahi pai. As long as e tautau anei ngā wāhi me tautau. Ai, koe oki. Yeah. So have you said everything that's on there? Yeah. Hei te mahi, ko hoki mai ai a taringa. And so, ka hoki tātou ki te studio. Ki tērā tā kare kāmera. Yeah, and, you know, koutou kua waia ke, kua taunga rawa pia. Hey, taunga rawa. Ko taunga rawa. You're, you know, too used to it. too Spoiled that. Well, I'm looking forward to nui going ngō back ngā to the studio. Yeah, te nui ngō ngā whakaputanga ana, mā te reo irirangi ke. Ko te oro anake, kia punua pāho, tuturu. Yeah. That's what I mean saying punua pāho. Ai, Ah, okay. he whakapāhotanga wēnei. Yeah. Against the tikanga of that kupu. Koe raweke. I know it's a lot, you got to take it in. Like, just kia mama too, eh? Yeah. Hard out. Kia mama. Te wā e... Yeah. E pirangana kia tika te reo, kia kounga te reo. Engari, don't get a hernia over either. Koe. Oh, yeah. You know, I used to. Comes friction. Yeah. And e ka mamai. Ai. Ka Because whewhi. just thinking about it just builds up. Yeah. Stress. Nera. Tikanga. Yeah. Ngā tikanga. Yeah. Kei noho mai, ko koe te utu. Ko koe ke te papa. Ai. O ngā mai he. Nā he o e te i atu. Koe. So, don't get a hernia during the summer. Speaking of summer, e hana koutou. Ko koutou whānau te ienei rā. Kei are hua te tikanga. Kei are hua te tikanga. Che. Yeah. Ka hoki au ki te marae, mō ngā mahi o Taumata Rapanui. I'll be there every weekend. Yeah, I shouldn't ask what half of you haka people are doing. Kia kaha koutou during the summer break. Yeah, and I'll just say that. Kei are hua te tikanga. Kia mātou kei a penihini te tikanga. Oh, I was going to say, oh no. Peni hina re te tikanga. Peni hini. Yep. Yeah, I see you a penny. I see you. Ko rehu anō te rai. Ai. Yeah. So, e hoa ma, e mihi ake ana. Engari, kia huri au ki te hora. Ma, tātou me hora. Ngā kupu aroha ki runga ki tō mātou hoa. Ki a tio. Ai. E whakawātea nei ia. Ko e tētei o ngā ringa hora, o ngā ringa tōhau nui, o ngā ringa raupā. Ki tēnei ki kaupapa ki a taringa. No ea teo,
Ka nui te mi kia koe te hoa. Kia hora te marino, kia hora te marino, kia whakapapapauna mu te moana, kia tere te kārohiroi. I mua i tō huarahi. Thank you for your contribution and all the mahi and hours and patience. Yeah. Patience, oh. With How's my Joe? my Where are grandma. Yeah. And your grandma. Joe was our MC grandma for a bit Yeah. because we done a lot of wrong And, things. Look, I don't do it anymore. Yeah, I can hear it I've now. done it all the time. I do it all the I time. used to Yeah, do yeah. I use it all the too. time. I can hear it all Here's the Joe. time. Here's Joe. Yeah. Bang, 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 ding, 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 ding. What do you want? Joe is off to follow the Chitlin circuit. So this is his last step with us. Joe's been with us for some time, as what Prane had mentioned. So thank you, Joe. It's been a pleasure. Yeah. Joe's had to take stress leave because of us. He pono. Ka nui te aroha, bro. Ai, ka nui te aroha. Aroha nui. Hei a And, taihua, whakanuia ki te kei. So, you got us a waiata? Don't sing a Christmas song, please. No, we're not singing carols. Oh, no. Oh, Carol. I'm in love with you. What? There will never be another. Good party song. Good party song. What's our waiata? Oh, don't look at me. You know the waiata is not my strength. Hea te kaupapa ki te kore ana waiata. Ki te kore haere tonu mai. Yeah, yeah. One should just come out like that. I'm bad. Who's No. bad? Dun, 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 dun. No, we're not sponsored by Pepsi. No. And we don't actually know Michael either. Yeah. Engari tata tai waiata. Hea te tai waiata. Don't look at me. All that's springing to my mind is ones that you will not like. Oh, come on then. E toru ngā mea. Yeah, no. Oh, no, let's do, no. So, everyone knows e hara i te mea. E hara i te mea, no nāne te aroha. Good ki Yeah. atu. Mm. No ngā tūpuna, tuku iho. And what about the second verse? Oh, We've talked about this before, eh? Dun, 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 dun. I don't remember well, the second whakamara verse. ma mai. Te whenua, Te whenua. Nah, when I hear it, I know it. Wow. Koe rā te wānanga mā koutou. Let that be the waiata in your minds. That keeps you up at night, maybe, Yeah. as you deliberate that verse. And if you do know it, well, tukua nā kupu ki te tokoru anei. Yeah. Engari, he tika tērā, e hara i te mea, no nāia nei te aroha, no ngā tupuna. And we'll leave some other considerations I have about that for future episodes. And no, we're not going to run out of kaupapa. Koe te kōrero o etai ki au, Oh, ne. you know. And I know some of you are good on you for having a go at podcasting. Yeah. Good on you. Yeah. Yeah, ka pai. And for those who I've talked to, kia kaha. Yeah, and you know, e mihi nei ahau māua kia mātou kia Joe, e haere nei, engari me mihi tonu mātou tukotoru ki te tīma o taringa, Ai. because he kounga taringa, kaua nā ngā kōrero anake, Because of Aye. our people on the ko back. nā ringaringa, ko nā waiwai. Yeah. Aye. Koia nahe ko te kinaki o te keke. Yeah, Aye, aye. yeah. Oh yeah, and you want to lick it. That's how good that kinaki is. Yeah. Hey, listen, you don't want to eat the cake, you just want that. Yeah, he's trying to think of the, yeah. E mihi ana ki a koutou, boys, the brothers, the sister, te katoa, me te wānanga o te aroa, e manaaki nei te kaupapa o taringa, because it is Aye. it's peaky job Ai. to put it all together and to put up with us. I say. But that's life. Yep. So e mihi ake ana ki a koutou, e hoa mā, and ka waiho i reira, nā kupu, ka whakairi ake ki te tāhu nui o rehua,
ngā manaakitanga tauwhirotanga nui kia koutou katoa i o koutou. Haere ngātu i tō koutou hoki ngā mai o tira, tō mātou hoki ngātu kia koutou. Hei te tau, hei ngā marama e tūnei. I runga i tērā. Ngā mihi o te hauanga, hei kona! Hei kona e hoa mā. Those the tuck home way. When did you stop recording?